महापुरख बोल दे सांझी सगल जहानै। गुरमुख होए सो भो करे अपना आप पछाणै। गुर प्रसादी जीवत मरै तां मन ही ते मन मानै। जिनको मन की प्रतीत नाही नानक से क्या कथह ज्ञान। महला तीजा। गुरमुख चित न लायो अंत दुख पहुताए। अंदरों बाहरों अंधियां सुध न काई पाए। पंडित तिनकी बरकती सब जगत खाए। जो रते हर नाए। जिन गुर कै शब्द सलाहिया हर स्यों रहे समाए। पंडित दूजे पाए बरकत ना होवई ना धन पल्लै पाए। पढ़ थके संतोख न आयो अन दिन जलत विहाए। कूक पुकार ना चुकई ना संसा विच हो जाए। नानक नाम विहूणिया मुँह कालै उठ जाए। पौड़ी हर सज्जन मेल प्यारे मिल पंथ दसाई। जो हर दसे मित तिसको तिस हों बल जाई। गुण सांझी तिन स्यों करी हर नाम ध्याई। हर सेवी प्यारा नित सेव हर सुख पाई। बलिहारी सतगुर तिस जिन सोजी पाई। बलिहारी सतगुर तिस जिन सोजी पाई। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਭਾਵ ਗੁਰੂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਗੁਰਮਤ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸੂਦ, ਵੈਸ਼, ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ।
ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੇ ਸੋ ਉਬਰੇ, ਸੋ ਕਲਮੈ ਘਟ ਘਟ ਨਾਨਕ ਮਾਝਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ ਹੋਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੈਸ਼ ਹੋਏ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਟੁਰ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੋ ਭਉ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। So today's Hukmnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Tan Tan Guru Amar Das Ji Maharaj. Guru Maharaj has composed today's Hukmnama in Rag Sorat, given us the instructions to sing the Hukmnama in Rag Sorat. Rag Sorat is a beautiful melody that soothes the mind, creates the light and cheerful mood. For our mind to be able to perceive the essence of the Hukmnama, it's quite difficult to focus our mind, and our mind has been described as a monkey or dog's tail. Monkey cannot help itself jumping up and down. Similarly, our mind is jumping up and down day and night. Even during the sleep, our mind is thinking about thousands of things. Our mind is curled up like dog's tail. No matter how long you put dog's tail in a straight pipe, when you remove the pipe, it will curl up again. Similarly, our mind listens to the teaching and preaching of our gurus, but when we come out of the gurdwaras, come out in real world, our mind gets twisted, gets tempted by the material. So Guru Maharaj reveals in today's Hukamnama that when Guru preaches, Guru's preaching applies to everyone. The reason being, even it happens today, only certain people from certain community or certain class are supposed to acquire the wisdom of Brahma, of the Vedas, of the religious scriptures. People from Brahman and Pandit families or class, we can call it, they were supposed to only educate themselves in the spiritual studies. But Guru Amar Das Ji Maharaj changed it all. Anyone from any class, whether that person belongs to a community who are priests, whether belongs to Khatri who are warriors, whether one belongs to the Vas, which is the third class supposed to be in India, which is working class, and Sood means the cleaners. Anyone who is in human life has potential to realize God by practicing Guru's teaching. How wonderful. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj opened the spiritual wisdom to every human being.
irrespective of their class, color, creed, the country they belong to. In the opening line of today's Hukamnama, Guru Amar Das Ji Maharaj reveals, Parthaye Sakhi Mahapurukh Bolde, Sanji Sagal Jahanna. Parthaye means for the benefit of. Sakhi means Sikhya, the teaching. Mahapurukh means supreme being. And Guru Maharaj is referring to the Guru, the spiritual teacher. Sanjay means common, Sagal means all, Jahanna means people in the world. Guru's teaching applies and benefits everyone in the world. Gurmukh hoye so bhau kare, apna aap pashana. Provided one becomes the Gurmukh, follows Guru's teaching 100%, and has the fear that I must not go against Guru's will. So practice is 100%. And there is a fear which is referred to as Nirmal Pav, the immaculate fear, the fear that purifies the mind and carries that fear in the mind, and most importantly, recognizes himself. That is called self-realization. So what is self-realization? In few lines, self-realization means you understand this is not my body. God owns this body. God owns the whole creation, including all the living beings and everything we see and sense. I cannot afford to discriminate against anyone, humiliate anyone. Everyone is creation of God and is beautiful, diverse creation. Self-realization. And then you feel the presence of God within yourself. You realize this is all God. Like Guru Amar Das Ji Maharaj has revealed in Anand Sahib Bani, ਇਹ ਵਿਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੂੰ ਕੋਈ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੂੰ ਕੋਈ ਨਦਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ Oh my eyes, gaze upon this beautiful creation of God. When you have self-realization, then you cannot see anyone else besides God. The other point which we need to bring out is, what is that immaculate fear? Gurmukh hoye so bhau kare. Bhau means fear. Person who follows Guru's teaching must carry fear that I shouldn't disobey my Guru. And that fear purifies our mind. As an example, when you are driving your car and you have a fear in your mind that if I do not stop at the red light, I may crash my car. That fear is immaculate fear that protects you, keeps you safe, and keeps others safe. When there's a sharp bend, there are signs on the road. There is a sharp turn, slow down. That fear will help you to slow down your car and remain safe. Similarly, Guru Maharaj has given us basic instructions, fundamental instructions, the Mool Mantra.
There is only one God. What you see is different forms, different manifestation of God. So we must obey that. We must be afraid that if we were to slander anyone or speak against anyone, that fear will purify our mind. Guru Maharaj has given us the instructions: do not use intoxicant, do not consume the food which is going to destroy your body, like fatty food, all the oily food. Don't eat too much, don't sleep too much. If you do, you're going to destroy your body and mind. You're going to waste away your life. So, fear of going against Guru's will keep us healthy spiritually as well as physically. These are the basic instructions. And Guru Maharaj has given us the instructions: with your eyes, don't look upon anyone's beauty, anyone's wealth, and be tempted. Otherwise, you're going to ruin your life completely. Because carrying temptations, the attachment, the jealousy, anger, greed, because when you look at someone's wealth, you feel jealous. You may feel jealous. You may feel that I want to have same house as this person's house. It's a beautiful house. So that feeling is poisonous. So Guru Maharaj is telling us, Partriya roop na pekha netra sadh ki tahal, sant sang hed, karan na sune kahu ki ninda, sabte jane apas ko manda. These are golden words. It is a precious advice. With your eyes, don't look upon anyone's beauty, anyone's wealth, and be tempted. With your ears, don't listen to anyone's slander. If someone is being slandered, stop the person who is doing the slandering. Or if that person doesn't stop, leave that place. Gurmukh hoye so po kare. A Gurmukh who serves the Guru, who follows the Guru, who practices Guru's teaching, has this fear that I should not disobey my Guru. And this way, Gur Prasadi Jivat Mara Ta Manhite Man Man. This way, through Guru's blessing, through Guru's wisdom, such person will have the self-realization, will reconcile himself or herself with Guru's teaching, Guru's code of conduct. जिनको मन की प्रतीत नाही नानक से क्या कथें ज्ञान. But those who haven't had the self-realization yet, they can talk about divine wisdom. They can talk about their knowledge about God, but that is total waste. They're wasting their time. Because it's all about acceptance and how you perceive everything in your mind. So there are a lot of people who will have discussions. There are multi-faith societies where people from different religions, they come along and present their own views. And many times people from same religion, they end up arguing with each other. They will argue about little things. They will argue about how to meditate. They will argue about what is right, what is not right. But Guru Maharaj is saying, don't fall into the arguments. Don't waste your time. All you need to do is have your mind conditioned so you can see God in all. Condition your mind that you have love for everyone. You are indiscriminate. You are selfless. You are egoless.
And all that can be achieved through prayer, nothing else. It's not in our power to be humble. It is God's mercy through which we can be humble. This is conclusion of Gurbani, and this is conclusion of my life. Nothing is in our control. We have been given some free will, but use that free will to just pray to God that God, please show us the path. And in today's Hukamnama, Guru Maharaj has prayed to God in the Pauri Shabad, which is a direct prayer to Almighty God. This is the wisdom, this is the message we have to take away today, and this is how we should pray to God all the time. Prayer is Har Sajjan Mel Pyare Mil Panth Dasai. Almighty God, this is my prayer. Help me to meet my friends who can show me the panth, the righteous path, so I can realize you, I can serve you. Johar da samit tis home bal jai. My friend who shows me the way to unite with God and serve God, I will sacrifice everything to such friend. Gun sanji tin syon kari har naam ਧਿਆਈ. With such friends who serve God, I will share my own life, own time to serve God and meditate upon God. This is Sad Sangat. Bless me with the company of the Holy Almighty God, so that I can share the divine virtues with them. Gun sanji tin syon kare. They practice love and compassion, so I should be their partners in sharing love and compassion with others. They are humble. In company of my friends who are humble, I should also remain humble. This is called sharing the divine virtues with each other, being partner with each other in serving God. Har sevi pyara nit, sev har sukh pai. This way, in the association of my amazing friends who serve God, I will serve you, God, and remain peaceful forever. Balehari Satgur tis jin soji pai. I'm sacrificed to my friends and my true Guru who has given me this wisdom to be able to unite with my Creator. So Satsangaji, that was the Shabad contained in Pauri. Pauri means step. That part of the Hukamnama contains the essence, the wisdom, how we can invoke God's mercy and how we can unite ourselves with God. So we'll cover the rest of the Hukamnama in few minutes. Mahela Tija. So this is the second part of the Hukamnama. Gurmukh chetna layo ant dukh pautaye. Those who do not follow Guru's teaching, they suffer and they are surrounded by misery. They suffer mentally and physically. Andron baharon andya sudna kai paye. Andya means blind. That implies ignorance. Those who do not practice Guru's teaching, go against Guru's will, they remain blind, totally blind, inside out. And they do not understand the true purpose of this life. They fail to
meet the objective of this life. पंडित तिन की बरकती सब जगत खाए जो रत्ते हर नाए. So Guru Amar Das Ji Maharaj is enlightening the Pandits, the priest of the temple. O Pandit, those who are immersed in God's love and serve God, because of their presence, the whole world is sustained. This is a very, very important message. When no one on the earth will adore God, earth will perish. What does it mean? God created the earth so that everyone adores God. Right now, we are passing through an era which is called Kal Yuga, translates into dark age, where people are so blinded by the materialistic players, they have forgotten God. But there are few people who still adore God, and because of their meditation, because of their dedication and devotion to God, this earth is still there. When everyone stops adoring God and serving God, the earth will perish. हर सिमरन धारी सब धरना, simar simar har karan karna. In Sukhmani Sahib Bani, Guru Arjan Dev Ji Maharaj reveals this whole universe has been created for people to adore God, see God in each other. This is the drama God has staged. Exactly the same message Guru Amar Das Ji Maharaj is giving. Pandit, because of devotees of God, this earth is still there, this world still exists. Jin gur ka shabad salaya harsyon rahe samaye, those who adore God by following Guru's teaching and code of conduct, they remain immersed in God's love. They become one with God. Pandit, duje paye barkat na hovi. You are telling people to follow rituals like have perform fasting, go on the pilgrimage, wear the janju, the sacred thread, place the sacred mark on your forehead. You are telling them so many different rituals which carry no meaning. The true purpose of religion was to help people realize God rather than making people follow rituals, the Karam Kand, which are of no use at all. Pandit, you are asking people to lit a lamp. Don't you realize that God has already created beautiful lamps, sun and moon, which are lit all the time? कैसी आरती होए पवखंड ना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत पेरी. So Guru Maharaj reveals that you have a plate. On that plate you have lamps, you have flowers, so that you can perform the arti, the devotional service. But that devotional service, the arti, is already happening. गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल्यान लो पवन चवरो करे सगल बनाए फुलंत ज्योति. This verse is from Sohila Bani, which we read before we go to bed. That look at the sky. Sky is like a plate, and God has placed two lamps, sun and moon, on that plate. There's no point in having another lamp which is superficial. And look at beautiful vegetation, beautiful flowers. There's such an amazing fragrance. You do not need incense. The devotional service is already happening. All you need to do is join in.
with the beautiful devotional service that is happening in the whole creation. So Guru Maharaj shattered all the doubts, enlightened people. Exactly the same message is repeated in today's Hukamnama. Pandit tin ki barakati sab jakat khaye, jo ratte har naye, gur keh shabad salaya har syo rahe samaye. Oh Pandit, only because of the devotees of God this earth is there, and everyone benefits from their teaching. पढ़ थके संतोख ना आयो अंदिन जलत विहाय. But if you are reading scriptures and your mind is still not content, you don't feel accomplished, what is the point? ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਨਾ ਚੁੱਕੀ ਨਾ ਸੰਸਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਿਆ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਉੱਠ ਜਾਏ. Without realization of God, one departs from this world with blackened face, which implies that person is dishonored because that person has failed to recognize Creator within. That person has failed to have self-realization. So may Satguru bless you all. The rest of the time we'll cover the translation in Punjabi. Please stay tuned. ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏਗਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਏ। ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ। ਸਾਖੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿੱਖਿਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੋ ਭੋ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏਗਾ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਯੁਕਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਲਫ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਇਹ ਜੀਓ, ਇਹ ਪਿੰਡਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਮਾਲਕ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮੈ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਨਦਰੀ ਹਰ ਨੇ ਹਾਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ ਇਹ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੋ ਭਉ ਕਰੇ।
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਹਰ ਵੇਖੈ ਰਾਮ ਹਦੂਰੇ। ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਹੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਲ ਕਰਦਾ? ਪਰਤ੍ਰਿਆ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ। ਇਹ ਡਰ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਨੂੰ, ਪਰਾਏ ਧਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣਾ, ਕਾਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਹੀ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਪੂਲੈ, ਸੁਧ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਬਚਾ ਲੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਜਿਨ ਕੋ ਮਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾਹੀ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਕਥਾ ਕਿਆ ਕਥੈ ਗਿਆਨੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।